안녕하세요. 라이크 영어 김인덕 원장입니다. 영화 인타임을 시청하고 주인공 윌 셀레스가 시간 백만장자 해밀턴에게 과연 어느 정도의 오늘날의 화폐 가치로 따졌을 때 어느 정도의 시간을 받은 것인지를 계산해보는 에세이 기억나시죠? 자, 이 에세이에서 최고의 3인을 고르기로 했었는데 정말 박빙의 승부로 너무너무 훌륭한 에세이들이 많았기에 저희가 4편을 고르도록 했습니다. 이번 에세이는요. 세계 여러 선진국들이 추구하고 있는 탈현금화 사회, cashless society에 대해서 생각해보고 영화에서 그 시간 백만장자 해밀턴이 주어진 시간을 현재의 화폐 가치로 어떻게 계산했는지를 평가하는 에세이 되겠습니다. 영화에서 한 가지 힌트가 나옵니다. 몇 시간, 몇 분, 몇 초를 받았는지가 나오고요. 그리고 주인공 윌 셀레스가 커피를 4분의 가치를 주고 4분의 시간을 주고 구매하는 장면이 나와요. 이 장면을 기반으로 어느 정도의 가치의 시간을 받은 것인가, 그것이 화폐 가치로 얼마나 될까라는 것을 평가해보는 그런 에세이입니다. 자, 한번 읽어보도록 하겠습니다. 첫 번째는 부현서 학생입니다. 초등학교 5학년. In Time. The setting of the movie In Time is in the cashless society. Here's how the process of converting the time given by a friend into money works. 자, 여기 보면 영화에 이제 사진이 나오고요. 그리고 year, week, day, minute, second로 이렇게 표시된다는 거죠. 그리고 이 사람이 12시간 정도 잤다면 자고 난 후에 이제 남은 시간 6시간 58분 23초가 되죠. 그리고 헨리를 만나서 이제 받은 시간 이렇게 나옵니다. 이 이제 116년 39개월 4일 4시간 26분 10초라고 됩니다. 그래서 이 계산한 과정이 이렇게 나와 있죠. 자, 그럼 이거를 에세이로 또 이 학생이 썼습니다. Before Will escaped the bar, he had 18 hours, 58 minutes, 23 seconds. But since he slept, we should deduct about 12 hours because it was morning when Will received his time from his friend. In the end, Will had 6 hours, 58 minutes, 23 seconds left. 자, 그러면 이제 probably가 들어가는 게 좋겠죠. After Henry gave his time, it became 116 years, 39 weeks, 4 days, 26 minutes, 10 seconds. 39 weeks였군요. To find out the time Henry gave to Will, we have to subtract the time that Will already had. 자, 요거 때문에 큰 점수를 받았습니다. 왜냐하면 원래 가지고 있던 시간을 빼야 된다라고 생각한 사람이 많지가 않았어요. It is approximately a total of 61,652,487.7833 minutes. The price of a cup of coffee is 4 minutes. 자, was 4 minutes 라고 하는 게 좀 좋을 것 같아요. If you consider the price of a cup of coffee to be about 4,001, then 1 minute costs 1,001. So, Henry gave about 61,652,487.783 Korean won, which comes to about 45,510,429 dollars or 98, right? To Will. I think this movie effectively shows the value of time. 자, 그래서 시간의 가치를 잘 나타내 준 것 같다. 이렇게 했는데 계산법이 아주 정확했고요. 또 이렇게 프레젠테이션이 아주 훌륭합니다. 사진과 자신의 계산 과정을 이렇게 나타냈다는 거. 이런 것에서 아주 높은 점수를 받았습니다. 자, 두 번째 학생. 소피아 지아, 소피아 지아 학생이라 불러야겠네요. 자, 목요일 날 Earth입니다. 그러니까 이 학생도 이제 초등 3에서 5학년부 수업인 거죠. In Time. In the movie, Henry Hamilton gave all his time to the protagonist, 주인공 Will Salas, leaving only 5 minutes for himself. I pondered over, 나는 깊이 생각해 보았다. How much money Henry Hamilton's time will be equivalent, 동일한지 in real life. Henry Hamilton gave 116 years and 39 months to Will Salas. I did some calculations. 1 year is 12 months. Therefore, 116 times 12 equals 1,392 months. 거기에다가 이제 더해야 되겠죠. 원래 있던 39 month. 1,392 plus 39 equals 1,431 months. 1 month is approximately 30 days. 그러므로 곱하기 30을 합니다. 1,431 times 30 equals 42,930 days. 1 day is 24 hours. Therefore, 42,930 times 24 equals 1,030,320 hours. 1 hour equals
30 minutes. Therefore, 1,030,320 times 60 equals 61,819,200 minutes. Since Will paid 4 minutes for a cup of coffee, his time is equivalent to, 15,454,800 cups of coffee. In terms of money, this comes out to be about 14.6 billion won. This is the real world currency value. However, I believe that the time Henry gave to Will Salas is worth more than 14.6 billion won because equating 4 times of our lives as with money is incomparable. Our lives is invaluable, and we should always be thankful for what we have. Just as Henry Hamilton wrote on the window, "Don't waste my time. We should do our best to live our lives to the fullest." 자, 이 에세이가 좋은 점수를 받았던 것은 계산 과정이 아주 한눈에 들어옵니다. 자, 웹사이트를 보았다면 이제 아까 앞에 나왔었죠. 39라는 게 week라는 거를 여기 부연사 학생 에세이에 나오는 것처럼 이렇게 알 수 있었을 텐데요. 사실상 계산의 정확도보다는 이 과정 또는 글쓰기의 명확함 그리고 전달력에서 높은 점수를 받았습니다. 훌륭한 글 감사합니다. 잘 썼고요. 네, 숫자 읽기 연습만 해도 발음 연습 훌륭합니다. 자, 그리고 이제 아이린 학생 에세이를 한번 읽어보겠습니다. In this essay, I will change time into real money. First, I used a cup of coffee to change the time into money. Will was not rich, so he only bought cheap coffee. I looked around, and the cheapest coffee near me cost 6 renminbi. 인민폐입니다. 이 학생 중국에 살고 있거든요. This is the same as 1100 Korean won, KRW. So 1 minute is 275 KRW, Korean won. Next, I found out how much money the time Henry gave to Will is. Henry gave Will about 119 years. If I do the math, 119 times 525,600 minutes times 275 Korean won, that comes to about, right, is around 17.2 billion Korean won. So 119 years is the same as 17.2 billion Korean won. But I think Will should get more, like 100 million years. This is because he used the 119 years well and did not waste it. He took 100 million years from the bad rich people and gave it to the poor people. If I change this time to money, it is 145 trillion Korean won. So the time and money is 145 trillion. 자, 끝에 가서 자기 주장을 더해서 흥미롭게 진행이 되긴 했는데요. 그렇다 하더라도 계산 과정 그리고 이러한 내용이 사실 좋았습니다. 가난한 사람이 어떻게 스타벅스 가격의 커피를 사 먹겠냐? 싼 커피를 사 먹겠지. 그리고 그것을 증명하기 위해서 이렇게 사진 첨부했고요. 그리고 네, 여기에 note. 자신이 아까 나왔지만 116년 39개월 3일, 네, 39주입니다. 그리고 다시 한번 이것을 어떻게 계산했는지를 이제 썼는데요. 116, 39를 그냥 이제 올림해서 119년으로 계산했다 나오죠. 왜냐하면 39개월이니까. 그리고 나왔습니다. 자기 주변에서 할 수 있는 가장 싼 커피는 6인민폐라고 해서 자기 계산한 거를 이렇게 올려놨죠. 그래서 이런 과정의 명확도라든지 또 생각하는 과정이 상당히 좋았기에 높은 점수를 주었습니다. 자, 그리고 이제 Chloe Kim 이 학생도 Earth반입니다. 오늘은 다 Earth네요. 그러고 보니까 자, In Time에서 한번 볼까요? The movie In Time is set in a cashless society. 탈현금화 사회. Instead of money, people use time as currency. In the movie, the main character, Will Salas, receives a large amount of time from another character, Henry Hamilton. If we convert the time that Henry gave to Will using the movie's logic, a cup of coffee costs 4 minutes. In the real world, a cup of coffee costs about $4, so 1 minute equals $1. Converting 116 years into minutes results in 60,134,400 minutes. Therefore, Henry gave Will the equivalent of $60,134,400. Will received more than just time from Henry. He also received hope. 멋지죠? Will was constantly worried about running out of time and making sure the counter on his wrist didn't reach 0. Everything changed when he saved Henry's life from a thief who wanted to steal his time. After that, they talked in a safe place, and while Will was asleep, Henry transferred all his time, leaving himself just 5 minutes. Before this act,
Henry had a century on his clock. I believe Henry was a hero because he made a big sacrifice for Will, providing him with what he needed for a better future. But why did Henry give all his time to Will? I think they talked. When they talked, I think Will spoke about wanting a better life. Henry had been alive for so many years and felt like there was no purpose to continue. I believe he was already considering ending his life before he met Will. He likely decided it was better to give his time to someone with a good heart like Will. 멋진 표현이네요. Rather than letting a villain take it. 네, 악당이라는 뜻이죠. Without Henry's gift, Will would have remained in poverty and wouldn't have emerged as the hero the world needed. This part of the story teaches us to persevere, 견뎌라, and believe in ourselves. 우리 서로를 믿자라는 말입니다. 훌륭한 글솜씨고요. 그리고 여기에서도 계산 과정, 다른 학생들에 비해서 다소 간결하기는 하지만 그래도 이 영화 내용을 상당히 잘 해석했다 판단되어서 시상하기로 했습니다. 멋지지 않습니까? 학생들의 인타임 에세이. 그래서 저희가 이 에세이를 The Best in Time, 시간 속의 최고 에세이라고 명하게 되었고요. 네, 열심히 글 작성한 학생들 축하드립니다.